welcome everybody to Straight Drive with Shamunay Ghosh. I'm joined by two legends. First and foremost, I've got Amir Sohail, the Pakistan opening batter, with me. Assalamu alaikum and welcome. Wa alaikum assalam, thank you. Thank you. And I've got Mohammad Ashraful, former Bangladesh captain. Assalamu alaikum and welcome. Thank you. Wa alaikum assalam. Yeah, it's still a bit chilly. আমরা দুপুরবেলাও কথা বলেছিলাম. Stop reminding us. My hands are still cold. Yeah, so stop reminding us. I know it's chilly. Yeah. We have to deal with it. Yeah, absolutely. But we can, it's fair to say that the teams winning the toss, fielding first, it's more or less been 100% record till now. So far. It has been like that because the teams batting first, they haven't found out the way to be able to put runs on the board. I mean, at times they are impetuous, at times they go all defensive, and they have to find a middle way to be able to deal with the situation. We haven't seen higher scores being put up so far in this. What I think, no need 20 or 30 run, just need 10 or 15 run. Those 5 games, like we saw so far, every team, those are batting fast, they can score 10 or 15 more run. They can win the match. You are absolutely right. That's what we spoke about earlier on, that 160 here can be a winning total because 8 and over, when you're required to score 8 and over, you bowl a couple of good overs, that required run rate goes to 10. And when it goes to 10, then as a batsman you have to take chances in an over. Not one, twice you have to take chances. And on a pitch like this, you can pick up wickets. So what I need to see from the batters batting first here, a method to get to 160 runs. On a good wicket, when you talk about 20 overs, 16 fours, 5 sixes, they get to 150, and plus singles and all that. Yeah. But here, the boundaries has to come down to about 10 to 12. 2 sixes, then you have to run hard to be able to get to 160. If you keep on thinking about a flat track, T20 format, that you can hit 20 fours in 20 overs and you can hit 10 sixes in 20 overs, you will falter. That's not going to happen. Ashwal bhai যেটা আমির সোহেল বলছেন মেথডের কথা, স্ট্র্যাটেজির কথা বলছিলেন, সেই মেথডটা নিয়ে যদি আরেকটু আপনি আপনার পক্ষ থেকে দেখেন, আমি খুবই অবাক হয়েছি এই কারণ সো ফার আমরা 4টা ম্যাচ দেখেছি। 4টা ম্যাচ দেখে কিন্তু আমরা রিয়েলাইজ করতে পেরেছি যে শুরুতে যেন আর্লি উইকেট যেন না দেয় পাওয়ার প্লেতে। সেই জিনিসটাই আসলে ঢাকা করেছেন। এক তো রান করতে পারেনি, লোয়েস্ট রান করেছেন সোফার এই 5টা ম্যাচের মধ্যে, 26 রানে 4টা উইকেট পড়েছেন। আপনি যদি উইকেট না হারান, 26 রানও যদি করতেন উইকেট না হারিয়ে, তাহলেও কিন্তু রানটা 150 প্লাস করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের অবাক লেগেছে আসলে, এইটাই আসলে এক্সপিরিয়েন্স। আসলে যত খেলবে ততই এক্সপিরিয়েন্স হবে। সকালবেলা ড্যাম ওয়েদার ছিল, সূর্য ছিল না, সুইং হচ্ছিল প্রচুর আলামিনের বল। তো এই সুইং বল আমরা ব্যাটসম্যানরা কি ট্রাই করছে যে ওভার দ্য টপ মারতে চেয়েছেন মিড অফের উপর দিয়ে। এই সুইং বল কিন্তু আপনি স্কোয়ার যদি খেলেন, স্কোয়ার কাট, স্কোয়ার ড্রাইভ, তাহলে আপনার কানেক্ট হওয়ার চান্স বেশি থাকতো। তো অবশ্যই আমি আশা করব যে আমাদের প্লেয়াররা ভালো খেলছেন, কিন্তু আরেকটু স্মার্ট হতে হবে। আরেকটা সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উপরের দিকে আসলে ফরেন প্লেয়ার খুব কম খেলছে। আপনি যদি দেখেন যে লোকাল প্লেয়াররা বেশি খেলছেন, যখনই ফরেন প্লেয়াররা উপরের দিকে আসবে, ভালো ভালো ফরেনার আসবে, তখন হয়তো আমরা আরো বড় স্কোর দেখবো, এটা আমার মনে হয়। নিশ্চয়ই। আপাতত পরবর্তী ম্যাচে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী যে ম্যাচটা রয়েছে ফরচুন বরিশাল বনাম প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্স, উভয় দলই কিন্তু প্রথম ম্যাচটা জিতে নিয়েছে এবং অবভিয়াসলি চেস করে জিতেছে। সো প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্স 4 উইকেটে জিতেছে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স বিপক্ষে, এবং ফরচুন বরিশাল 5 উইকেটে জিতেছিল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। So both the teams have coming from a win should boost their confidence. I think both the sides, they have resources to trance oppositions. Batting lineup is there, they have all-rounders, they have frontline bowlers, so I think it's a good matchup. But I want to take his point forward. What I understood what he was trying to say, as a batsman, you need to rely on square of the wicket shots rather than driving the ball because it's swinging. It's a problem with subcontinent batsmen. I'm not talking about Bangladesh. I'm even talking about Pakistani batters. Most of the batters, they have this thinking. They have to play everything off the front foot.
their overcommittance on the front foot let them down. They can't move their back foot. And when you are dealing with a pitch like this, where there is steep bounce, the ball is swinging away, and you have to play the ball late. Yeah. You know, you need to be very good off your back foot. And you know, these young batsmen, they need to be taught. You know, when the coaches around the world, bowling coaches, you know, they ask every bowler to bring the batsman on the front foot. Why? Particularly with the new ball. No. You know, they'll ask you spinners, batters, spinners, fast bowler, medium pacers, everybody. Bring the batsman on the front foot. Why? You're more prone to getting dismissed. No, the batters are more vulnerable on the front foot. Because at times, you will have a longer stride, you get into trouble. You have a shorter stride, you're in trouble. So, when a batsman is asked to play the ball late, how are you going to play the ball late? Off the back foot, not on the front foot. You're rushing into your stroke. So these are the things batsmen in some subcontinent need to be taught. That playing off the back foot gives you more opportunity to score runs. You know, on the front foot there is only one drive or a slog sweep. Off the back foot, you have more options. There are hundreds and hundreds of options as a batsman you have. Okay, yeah. And if I remember correctly, as far as I remember, you love playing square of the wicket also. Yeah? I remember your pulls and cuts. I prefer that, yes. Yeah. Did that come naturally to you? See, when we used to play our domestic cricket, especially club cricket, most of the pitches were cement pitches. And those pitches had more bounce because those pitches were like very low. And any bowler, even with a shorter height, could actually get some bounce. So to be able to deal with the bounce and some movement, you need to be very good off your back foot. And then it became a natural thing. আসল ভাই আপনার কাছে আসি একটু ফরচুন বরিশাল নিয়ে কথা বলি মানে অবভিয়াসলি মানে অভিজ্ঞতার একটা ভান্ডার নিয়ে এসেছে ফরচুন বরিশাল আর সবথেকে বিপিএল এর ইতিহাসে সবচেয়ে হাইয়েস্ট রান স্কোরার্স যারা টপে রয়েছে তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিম রয়েছে এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রয়েছে তিনজনই ফরচুন বরিশালে রয়েছে সেই সাথে শোয়েব মালিক সেখানে রয়েছেন এশিয়ার থেকে টি20 ফরম্যাটে মানে 13,000 মানে ইটস আ ডিফারেন্ট ফিড অল টুগেদার সৌম্য সরকার রয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ রয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান রয়েছেন ভেরি স্ট্রং সাইড স্ট্রং ব্যাটিং সাইড ডেফিনেটলি ফরচুন বরিশাল খুবই স্ট্রং একটা ব্যাটিং সাইড এবং আপনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশের 18 বছর 17 বছর ধরে তারা বাংলাদেশের সার্ভিস দিয়েছেন সেই তিনটা প্লেয়ার একই টিমে মিরাজ চমৎকার একটা অলরাউন্ডার বাংলাদেশের হয়ে খেলছেন তো খুবই স্ট্রং সাইড এক্সপেরিয়েন্স সবচেয়ে 7টা টিম যদি আমরা চিন্তা করি সবচেয়ে এক্সপেরিয়েন্স টিম তারা তো অবশ্যই খুলনাও ভালো টিম তারা ইয়াং সাইড তাদের ফিল্ডিং হয়তো বা খুব ভালো হবে কারণ তাদের কয়েকজন গান ফিল্ডার আছে আফিফ জয় তারা খুব ইয়াং একটা সাইড তো আজকে এক্সপেরিয়েন্স এবং ইয়াং সাইড দুইটা টিমের খেলা দেখবো আমরা দুইটা টিমই একটা করে উইন করেছেন একটা টিম খুলনা তারা রাতে খেলেছিল বরিশালের জন্য আজকে প্রথম ম্যাচ তারা রাতে খেলছেন লাইটের নিচে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হবে ডেফিনেটলি টসটা আবারও ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ পরে যারা ফিল্ডিং করবে তাদের জন্য আসলে বোলিং ফিল্ডিং করাটা কঠিন হয়ে যায় কুয়াশার কারণে তারপরে আমরা খুলনা এবং সিলেটের ম্যাচটা দেখেছি লো স্কোরিং ম্যাচ ছিল সেখানে কিন্তু চিটাগাং কিন্তু টাফ টাইম দিয়েছিল যদিও খুলনা উইন করেছে কিন্তু চিটাগাং টাফ টাইম দিয়েছিল 121 করতে কিন্তু তাদের কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই Amir bhai coming back to you and I refer to the same thing the three top run scorers of BPL in BPL history Tamim Mushfiq Riyad all in the same side at the same time there's someone like Shoaib Malik and all of them respectively have prolonged their careers ample amount of experience there is a lot of experience but the only worry you get with this kind of batting lineup that they keep on hoping for the others to go and get runs. So I think with this experience, whoever gets the opportunity should get the side over the line. Okay, I'm going to do it. I'm not going to leave it to the other player. So if that is the attitude, I think this batting lineup can be a devastating one for the oppositions. Okay, interesting fact. And আমরা ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে কথা বলছিলাম খুলনার বেলায় আপনি বললেন জয় রয়েছে আফিফ রয়েছে আনামুল হক বিজয় রয়েছেন এখানেও একটা মিক্সচার রয়েছে ভালো কম্বিনেশন রয়েছে হাউএভার দুটি দলের ক্ষেত্রেই গত তাদের ফার্স্ট ম্যাচগুলোতে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ ছিল বোলার্স
খুলনার জন্য নাহিদুল এবং খালেদ ভালো বোলিং বরিশাল। করেছেন বরিশালের জন্য। ডেফিনেটলি আসলে বরিশালে তামিমের সাথে কথা বলে যতটুকু শুনেছি, সে বলছিল যে তাদের পেস ইউনিটটা একটু দুর্বল, কারণ মোহাম্মদ আমির আসার কথা ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আসতে পারেনি। কিন্তু খালেদ চমৎকারভাবে পারফর্ম করেছেন। যদি সে পুরো টুর্নামেন্টে হয়তো বা খেলবেন, বাংলাদেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলে থাকেন, একটা ওয়ানডে ডেবু হয়েছে, টি-20তে ডেবু হয়নি এখনও, তার জন্য একটা বড় অপরচুনিটি। এই টুর্নামেন্টটা যদি পুরো টুর্নামেন্ট ভালো করতে পারে তাহলে হয়তো সিলেক্টররা তাকে বিবেচনা করবে। তো দুইটা টিমের, বিশেষ করে খুলনার স্পিন অ্যাটাক কিন্তু খুবই ভালো। মিরাজ, শোয়েব মালিক দুইটা অফ স্পিনার, দুইটা বরিশালের হ্যাঁ বরিশালের দুইটা বরিশালের স্পিন অ্যাটাকটা খুবই ভালো। মিরাজ আছেন, শোয়েব মালিক দুইজন অফ স্পিনার, লেফট আর্ম স্পিনার রকিবুল আছেন, শ্রীলঙ্কার একজন লেফট আর্ম স্পিনার আছেন। তো তাদের স্পিন অ্যাটাকটা ভালো, সাথে আপনার খালেদ এবং আমির আই থিঙ্ক না, হ্যাঁ, এবং আপনি যে স্পিনারের কথা বলছেন শ্রীলঙ্কার দিনুদ ওয়েলা লাগে লেফট আর্ম স্পিনার। তো তাদের বোলিং অ্যাটাকটাও কিন্তু ভালো। একটা জায়গায় হয়তোবা বরিশাল একটু, এখন হবে না, মাঝখানে গেলে হয়তো বা সমস্যা হবে, তাদের ফিটনেস লেভেলটা কেমন আছে, কারণ যেহেতু সবাই অলমোস্ট 35-এর উপরে, তো এই খেলাটা অনেক ফাস্ট। তো ওই জায়গাটা হয়তো বা প্রথম 5-6টা ম্যাচের পরে তাদের ফিটনেসটা কেমন থাকে সেটা খুব দেখার বিষয় আছে। Amir bhai, we were just speaking of both the teams, the player of the matches in the first matches were bowlers. Spinner Nahidul for Khulna and pacer Khaled Ahmed for Fortune Borishal. Your take on that? Look, this pitch is offering a lot. If you see quality spinners, they've been getting the ball to turn and jump. And when a spinner is turning the ball and getting a lot of bounce, he can be a dangerous customer. So the spinners are doing well because of that. When it comes to faster bowlers, they are getting the bounce and the seam movement and also swing in the air. So you expect the bowlers to excel in these conditions. But I think the batters, they need to challenge themselves. Okay, if these are the bowling conditions, I'm going to go and show my mettle, and I'm going to show how to win man of the match in these conditions and how to bat on this surface. This challenge should be taken up by the batters. এবার মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে আশরাফুল ভাই একটু আসি। এমন একজন ব্যাটার এক একটা ফরম্যাটে খেলেন এবং তাকে নিয়ে যে আগেও কথা হয়েছে যে ডিফারেন্ট নাম্বার পজিশনে উনি ব্যাটিং করে অভ্যস্ত, বোলিংটাও তার রয়েছে এবং অলওয়েজ ভেরি পজিটিভ নো ম্যাটার হোয়াট দ্য সিচুয়েশন ইন দ্য ম্যাচ। হ্যাঁ ডেফিনেটলি সে সব পজিশনেই খেলতে পারে এবং ভালো খেলে। তো আমরা প্রথম ম্যাচে দেখি যে তাকে নাম্বার 3-তে ব্যাটিং করিয়েছেন। তাদের ব্যাটিংটা এত ডেথ না, আপনার মাহমুদুল্লাহকে কিন্তু নাম্বার 6 নামতে হয়েছিল, যেহেতু মিরাজকে নাম্বার 3-তে নামিয়েছেন। এবং অসাধারণ একজন প্লেয়ার মিরাজ, তার 4টা ওভারও খুব ইম্পর্টেন্ট তামিমের জন্য। যদিও আমরা শুনেছি যে তামিম তাকে লিড করার জন্য অফারও করেছেন, যদিও তামিম ক্যাপ্টেন, কিন্তু মাঠ বা ম্যাক্সিমাম সময় হয়তো বা মিরাজকে সুযোগ দেয় যে না তুমি মাঠটা চালাও। তার মধ্যে ওই ক্যাপ্টেন্সি জিনিসটা আছে ডেফিনেটলি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এবং মেহেদী হাসান মিরাজ চমৎকার খেলছেন। এই মুহূর্তে টসের সময় হয়ে গেছে, সেখানে নিশ্চয়ই অধিনায়করা থাকবে, আতার আলী খানও থাকবেন, সেখানে চলে যাবেন। অবশ্যই এখন পর্যন্ত যেটা দেখা গেছে মিরপুরে যে টস অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যারা চেস করেছে তারাই জয়ী হয়েছে। সো টস ইজ গোইং টু বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে এই দুই দল যেহেতু চেস করেই তাদের প্রথম ম্যাচগুলো জিতেছে। 5 উইকেটে জিতেছে বরিশাল, 5 উইকেটে জিতেছে এবং 4 উইকেটে জিতে খুলনা। টসে চলে যাচ্ছি। Khulna Tigers. Loads of support for both the teams. Tamim Iqbal, the skipper, and next to him is Anamulak Bijoy and Naimur Rashid Rahul, the match referee. Tamim is going to spin the coin. Head is the call. Anamulak Bijoy, you've won the toss. What have you decided to do? Ball first. That has been the case for everyone, each and every team winning the toss and bowling first. Why have they decided to do that? We feel the fog is there. When the bat second to bat, it'll be easier than first half. So that's why I take decision the ball fast. Important to bowl and bowl in the right areas because you don't want the opposition to get a really good start, especially in the first 6 overs. We're trying to create pressure to the batsman, to our bowler. So we try to restrict them lower total. Then we can try to chase easily. Right, and have you made any changes? No change today. All right, all the very best. Thank you so much.
Tamim, it's important to get used to this condition. It's getting a little bit cooler, very cold in the morning, and now especially getting a little bit colder. Yeah, it's very cold, and you have to get used to of the conditions, batting first, bowling second. So I think it's good thing that it's happening early in the tournament, because if you keep on winning tosses and if you keep on chasing, and then when the right time comes, you don't know what to do. Important to start well here, because it's a winning first match. You win quite comfortably, but in these conditions, you still want to get a good start in. Yeah, definitely. I think nobody in the tournament has yet to play a perfect game. So hoping that we can start it today. And, you have to give yourself a little bit of time, especially in this kind of condition where you're losing a lot of early wickets if you see all the games. So maybe you need a little bit of more time and then cash in at the end. Yeah, wickets in hand and then cash, and absolutely spot on. In terms of your team combination, have you made any changes? No, we're going with the same team. Right. All the very best, Tamim. Thank you. Right, the news from the middle is that Premier Bank Khulna Tigers has won the toss, and once again, he will bowl first. So the news from the middle is that Premier Bank Khulna Tigers, they have won the toss and elected to bowl first. No surprises there, of course. So Fortune Barishal will be batting first. We've seen Nahidul get 4 wickets, Fahim Ashraf get 3 wickets, Ocean Thomas is there, Mukhtar Mugdo is there. They're okay with it. They'll be bowling later on. But Fortune Barishal, they have a challenge to bat first. They have a challenge, but while the toss was happening, we had a chat that Fortune Barishal has the experience to be able to get 260 runs. Shoaib Malik is there, Tamim Iqbal is there. They've got so much of experience. So they should know how to deal with this situation. The other night, a team actually inserted the opposition into bat, but there was no dew, and it became very hard to even get to 120 runs. But today, I think with the skies cleared up, there'll be a lot of dew. So if you're thinking about 160, you have to add another 15 to 20 runs to be able to get the advantage. Premier Bank Khulna Tigers same দল নিয়ে খেলছেন আশরাফুল ভাই, এবং সেম বোলিং লাইনআপটা নিয়ে আপনার সাথে একটু যদি আলাপ করি, যে নাসুম রয়েছেন, এখানে ফাহিম আশরাফ রয়েছেন, নাহিদুল 4টা উইকেট পেয়েছেন, ফাহিম আশরাফ 3টা উইকেট পেয়েছিলেন, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ রয়েছেন, ওশেন থমাস রয়েছেন। বোলিং অ্যাটাকটা নিয়ে যদি খুলনার একটু বলেন। নাহিদ কিন্তু লাস্ট এই টুর্নামেন্টের মধ্যে সবচেয়ে ইকোনমির বোলিংটা করেছেন। দেখেন, সিম্পল বল করেছেন, স্ট্রেট বল, এমন না যে স্পিন হয়েছে, সোজা সোজা বল করেছেন। ব্যাটসম্যানরা স্কোর করতে পারেনি, র্যাশ শট খেলে আউট হয়েছেন। তা যেটা সোহেল ভাই বললো এইমাত্র, যে এক্সপেরিয়েন্স টিম ব্যাটিং করছেন, 6 নম্বর ম্যাচে এসে আমরা হয়তো বা একটা ভালো একটা স্কোর দেখব, টুর্নামেন্টের হাইয়েস্ট একটা রান দেখার আশায় আছি। কারণ তামিম, জাদদান, তারা যদি স্টার্টটা ভালো করতে পারে, তারপর শোয়েব মালিক আছেন, মিরাজ আছেন, মুশফিক, মাহমুদুল্লাহ, তো আমরা একটা হয়তোবা যেটা 160 কথা সকালের ম্যাচে হয়তোবা আমরা ভাবি, কিন্তু কুয়াশার কারণে এটা 160 না 180-তে চলে যাবে ডেফিনেটলি। আমি শিওর যে বরিশাল যদি আর্লি উইকেট না হারায়, ডেফিনেটলি 180+ আমরা হয়তোবা দেখবো। Well, 180+ definitely দেখবো, এটা আশরাফুল ভাই বলছেন। Amir bhai, coming back to you, you were mentioning the method, about a method to score runs, get scores on the board. Is it about 2 batters? Even in the previous match, we saw Tanzit Tamim carrying on 49, and then the Afghan pair coming in, Zadran, and finishing it off, right? So is it about 2 batters getting settled and playing their roles? Look, in 20 overs, how many batsmen do you need? I mean, if you get 2 good partnerships, you get to 160 easy. Small contributions from here and there. But when you talk about method, we spoke about how to deal with the paces here. You have to rely on your back foot. Okay? If you get on the back foot, okay, even just back of the length delivery with this kind of consistent bounce, you can pull the ball. You can punch the ball through extra cover. You can cut the ball. Another method I would like to see, which is not to be seen in this BPL so far. Batters haven't used their feet against spinners. They've been playing from the crease. I haven't seen many batters coming out and upset the spinner. Once you start to use your feet, what happens to a spinner? Either he'll dart the ball in or try to pitch a shot. You use couple of times your feet, get to the pitch, you'll force the bowler to drag it back, and then be ready on the back foot to hit it out of the ground and all that. So method needs to be derived here by the batter.
matters. Yeah, একটা জিনিস Please. আমি অ্যাড করব Please. আমির ভাইয়ের সাথে, আমাদের দেখেন সকালের ম্যাচটা যেটা দেখলাম, নাহিদ বল করছিলেন, বল কিন্তু স্পিন হচ্ছিল না, কিন্তু আমাদের ব্যাটসম্যানরা স্পিনের আশা করছে। আপনি স্পিনের আশা এই উইকেটে করলে আপনি কিন্তু পারফর্ম করতে পারেন না। আপনি এগেন্স্ট দ্য স্পিন যদি খেলতে পারেন তখন আপনি রান করুন। নাহিদ যেই জায়গায় বল করছিল ইজিলি এক্সট্রা কাভারের উপর দিয়ে মারা যেত, কিন্তু ব্যাটসম্যানরা সবাই মিড উইকেটে মারার চেষ্টা করছিল। তো এই জায়গায় আসলে এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা হয়তো বা এই ম্যাচে দেখবো। সোহেব মালিক বলেন, মুশফিক, তামিম, তাদের কাছ থেকে আমরা হয়তো বা এই এক্সপিরিয়েন্সটা দেখবো যে না, এই ঘাসের উইকেটে বল স্পিন হবে না, সোজা সোজা হবে। তো সোজা সোজা বল আপনি ওয়েট করে ব্যাক ফুটে খেললে আপনার পারফর্ম করাটা সম্ভব। আসল ভাই আপনার কাছে আসি, আমরা দুজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান রয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্সের, এভেন লুইস রয়েছে, শাই হোপ রয়েছে। একটা ম্যাচ খেলেছে, হ্যাঁ ওদিন রান পায়নি, এবং ওইদিন আলামিন অসাধারণ বোলিং করেছিলেন, আলামিনই দুজনের উইকেটটা নিয়েছেন ইফ আই এম নট রং। সো খালেদ আহমেদ নিশ্চয়ই সেটাও দেখে থাকবেন এবং সেটা অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স আমরা জানি ইফ দে গেট দেয়ার আই ইন, তারা বিধ্বংসী হয়ে যেতে পারে। ডেফিনেটলি লুইস এবং শাই হোপ দুইজন দুই ধরনের প্লেয়ার। শাই হোপ অনেকটা গ্রাফটি প্লেয়ার, আর লুইস অনেকটা অ্যাগ্রেসিভ খেলেন, পাওয়ার প্লেটা ইউজ করার চেষ্টা করেন। আউট হওয়ার আগের বলটা কিন্তু আলামিনকে চমৎকার একটা স্কোয়ার লেগ দিয়ে 6 মেরেছিলেন, তারপর একটা র্যাশ শট খেলেছেন আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্পের, অনেক বাইরের বল। তো অবশ্যই এই দুইটা প্লেয়ার অনেক কি হবে খুলনার জন্য, যেহেতু আমাদের লোকাল যারা প্লেয়ার আছেন বিজয়, আফিফ, জয়, তারা হয়তোবা 120 130 স্ট্রাইক রেটে খেলবে, কিন্তু লুইস, শাই হোপ ওরা যদি খেলে ওরা কিন্তু 180 160 প্লাস স্ট্রাইক রেটে খেলতে পারে। তো অবশ্যই বরিশাল চাবে ফার্স্ট অফ অল একটা রান, তারপর এই দুইটা প্লেয়ারকে আর্লি নেওয়ার জন্য, তাহলেই তাদের জেতা সম্ভব হবে। আর যদি খুলনার চাবে যে তারা যেন যতক্ষণ উইকেটে থাকে, কারণ তারা উইকেটে থাকলে এখানে রান করাটা সম্ভব। নিশ্চয়ই। জাস্ট আ কুইক আপডেট, আমরা একটু আগে বলছিলাম যে প্রিমিয়ার ব্যাংক খুলনা টাইগার্স সেম টিম খেলাচ্ছে, ফরচুন বরিশালও সেম টিম খেলাচ্ছে, সেটাই আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। আমির ভাই, কামিং ব্যাক টু ইউ, you've spoken about the batter's methods. I know you are a batter primarily, but then again with all your experience, you know, from the bowler's perspective, and for someone like Khaled Ahmed, he's done great, but he is someone who's made it to the national team in the test format, but he's doing well in the T20 format also, you know. The secrets to switching your game from format to format? I think if you're good in test match cricket, you can be good in any format. As simple as that. Yeah. As simple as that. And I've been chief selector as well. I've selected teams at the domestic level as well. What I feel is you have to recognize the ability of a player. There are certain players, if you start them in T20 format, they'll gradually improve and get to test match cricket. There are certain players, you start them with longer version of the game, they'll end up big performers in T20 format. And some players, they need a start in ODI cricket. So as a selector, you have to recognize this. And if somebody is good enough in one format and consistently performs, can get to any format. You mentioned you've been a chief selector before, and someone like Nafif Hussain, who you like his gameplay also, you mentioned earlier in one of the shows, you know, he's been in and out of the side in recent times, particularly last year, you know, and I'm sure he'll be someone, you know, who's oozing with talent and potential, looking forward to this platform again to reestablish himself. I think he overcomplicates things. You know, I think he is very much engrossed in technical aspect of the game. He doesn't allow his talent to flow. So what he needs to go out there is forget about. You know, there is a specter of failure. Okay, he has to get rid of that. What he needs to do is go out there and let the talent flow. Okay, simplify things. Do not overanalyze. Do not overthink. Just watch the ball. So if you were the coach or the selector, you would give him the license to go there and express himself and play shots? You know, at times people misconstrue. Express yourself. You know, you mentioned being positive. Being positive doesn't mean that you are hitting fours and sixes. Being positive is if you're leaving good deliveries, you know, very effectively. That is positive cricket. So you have to make these youngsters understand what positivity is. Yeah. True. Very thank you. দেখেন, আপনি যদি দেখেন লাস্ট ম্যাচে আফিফ যেভাবে আউট হয়েছে, রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আউট হয়েছেন। এর আগে 3টা বল সে ট্রাই করেছে, রিভার্স সুইপ কানেক্ট হয়নি। তখনই ওর রিয়েলাইজ করা উচিত ছিল যে এই উইকেটে আমার রিভার্স সুইপ হবে না। সে স্ট্রেট ভালো খেলতে পারে, ওর ক্রিকেটিং শট খুব ভালো। সে যদি ক্রিকেটিং শটের উপরে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে সে সাকসেস হবে। এবং
যেটা বললো যে ফেল করার যে প্রেশারটা এইটা বাদ দিতে হবে। ফেল আপনি করবেনই, আপনার পারফরমেন্স যে হবে এরকম না, ওই সব বাদ দিয়ে জাস্ট বল দেখবো আর খেলবো। এই উইকেটটা কি বলছে আপনাকে ওইটা বুঝতে হবে। ঘাসের উইকেটে কখনো বল ঘুরবে না, তো আপনাকে ওইটা বলের লাইনে যেই মারতে হবে। আপনি স্পিনের চিন্তা করলে আপনি পারবেন না। আসল ভাই আপনার কাছে আনামুল হক বিজয়কে নিয়ে আসি। একদম প্রথম বিপিএল থেকে উনি আছেন, আপনারা এক দলে খেলেছেনও এবং অনেক পোটেনশিয়াল রয়েছে, ভালো রানও করেছেন, ন্যাশনাল টিমেও খেলেছেন। তার থেকে কি এক্সপেক্ট করছেন? তার কাছ থেকে আমি খুব ভালো খেলা আশা করছি, কারণ এইবার সে লিডারশিপ পেয়েছেন, ক্যাপ্টেন্সি করছেন, প্রথম বিপিএল থেকে এখন পর্যন্ত খেলছেন। আমি এর আগের শোতেও বলেছি যে সে ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট এবং লিস্ট এ ক্রিকেটে বাংলাদেশের সেরা প্লেয়ার। এই ফরম্যাটটাতে যখনই হয় এই খেলাটা কিন্তু টেলিকাস্ট হয়, এইখানে সবাই খেলাটা ফলো করে। আপনি জানতে চাচ্ছিলেন উনি 108টা ম্যাচ খেলেছেন, আজকে তার 109 নম্বর ম্যাচ। তো 109টা ম্যাচ খেলছেন, ও যেভাবে ফার্স্ট ক্লাস এবং লিস্ট এতে খেলে এইখানে ডোমিনেট করার মতন প্লেয়ার। তার টেকনিক বলেন, পাওয়ার বলেন, সব কিছুই আছে। জাস্ট একটু উইকেটে টিকে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট এবং ক্রিকেটিং শট যেন খেলে। কালকে লাস্ট ম্যাচও যে আউট হয়েছেন ওইটা কিন্তু মারার বল ছিল না, এটা জাস্ট ট্যাপ করার বল ছিল। তো ওই জিনিসটাই ও যদি উইকেটে একটু টিকে থাকতে পারে তখন ও কিন্তু ইজিলি একমাত্র প্লেয়ার যে স্পিন জায়গায় দাঁড়ায় 6 মারতে পারে, যে জিনিসটা আমাদের অনেক প্লেয়ারের মধ্যে নাই। তো আমি আশা করব যে বাকি 11টা ম্যাচে ভালো খেলবেন, এটাই আমার আশা থাকবে। নিশ্চয়ই। Amar bhai, coming back to you at the very start of the show, you both mentioned that the teams need to look at scoring say 15 to 20 more runs. What should be or would be a good total tonight? I think we have already spoken about it. Yeah. 160, when you talk about day games, that is a winning total in my opinion. For the night games? Unless you bat very badly, you bowl very badly to be able to lose it. I think 160, because of this due, you have to get an insurance of 15 to 20 runs if there is some due. Yeah, Ashwal bhai, agreed? Definitely, আমিও তাই মনে করি। Yes, absolutely. So maybe somewhere around 170, 180 should be the ballpark. Let's see what happens. That's it from Straight Drive from the ground. Next up is Fortune Barishal versus Premier Bank Khulna Tigers.